cocemos el pizza. El pizza? El pizza. Los ingredientes. La lata de la salsa del tomate. Una cucharada de orégano. Una cucharada de albahaca. Una cucharadita de polvo de ajo. Media cucharadita del polvo de cebolla. Una cucharadita de sal. Media cucharadita del pimiento. 2 pedazos del pan de pita. Queso! Y el pepperoni. Okay, sorry. Precaliente al horno a 350. I forgot how to do this. No, it's not that. It's, there we go. How about that? Okay. Revuelto todos especiales y la salsa de tomate en un plato hondo. Cueca arriba un fuego debajo para 5 minutos. Seriously, there we go. El queso en un plato hondo. Ponga la salsa en el pan de pita. Agregue el queso y las cubiertas. Queso. To be good enough cheese. Está loco. This cheese is messed up. Oh, it's not cheese. Y los cubiertos. Just double check if it's okay. We're gonna do that. Ponga en el horno para 5 minutos. Okay. Here we go. No, yeah. Saque la pizza del horno.
Roar! 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 I will hurt you. I'm gonna drop this. Don't drop it on my head. I know. Obviously, I won't. Voila! Opera Provincial!